Всем привет, с вами Вестерн, и... Да, я вернулся, мы теперь снова будем записывать свои прохождения и продолжать играть в классные игрушки. И первый у нас будет, наверное, The Wolf Among Us. Да не, наверное, уже точно. Мы продолжим проходить. Я прошел первый эпизод уже очень давно, это было полгода назад, наверное, но я как бы освежил немного память, вспомнил, что там было вообще в первом эпизоде, и вам, наверное, советую. А, может быть, вы помните. На данный момент вышел уже последний эпизод, но... Да, вот последний эпизод, Волк-одиночка, но к нему еще русского перевода нету, так он только вышел вот на днях. Поэтому мы как раз пока дойдем, наверное, до него, он появится уже на русском. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что у нас не сильно все опять затянется и будет все нормально. Так что эпизод 2, Иллюзия, я его не начинал, просто вот, как бы там включал, чтобы проверить кое-что и как бы, да, перебирать эпизод, да, все, погнали. Окей. Я думаю, можно просто переписать старое, по идее. Ну, ладно. Выберем другое, не проблема. Мне починили комп, надеюсь, теперь у меня будет все немного лучше. Записываться и прочее. Хотя, что-то... Посмотрим. Вот как раз вы сейчас помните, что было. Whoa, hey! You've got something on your face. Fuck are you talking about, you stupid Помним. You're not as bad as everyone says you are. Please, Bigby. Promise me you won't tell Beast you saw me. I promise. Thank you. Я, кстати, настройки графики выкрутил на максимум. Have you seen my wife? Поэтому сейчас все немного получше, чем в прошлый раз. I'm staying out of it. Out of what? Come with me. Да, мы нашли голову Веры, Фейф и Don't interrupt me, Miss Snow. You asked me a question. Don't change the subject. You are to blame for this unpleasantness, Miss Snow. No, I'm D. He's dumb. Труитра. Тра-ля-ля. But he said if word of this ever got back to him, if he ever thought you knew, or Miss White, he'd come back and kill my boy. I'm looking for the Ну, woodsman. кстати, пока что только 4 эпизода, так что... Holly, you're out of paper До towels and they're gonna string me up, Bigby. Like you said, it looks fucking О, кстати, с bad. матами It я уж looks совсем забыл, что у really нас перевод с матами. bad, but I didn't do Это it. круто. All right, I got $100 for the first bloke that can tell me something about a girl named. Fuck, man. This fucking lapdog. He comes sniffing around this part of the town. Rich fucks in the woodlands need a shakedown. Этому я рожу набил. Ему, кстати, можно было руку оторвать. Но я не стал. Я все-таки не такой плохой. That's not true. Right. We've had it worse, but not by much. И нам что, не покажут, чем как бы вообще кончилось это все? А сейчас, видимо, с этого и начнется. Я надеюсь, вы помните, да? Чем первый эпизод кончился. Это было охренеть. Охренеть какой поворот. Хотя, в принципе, ожидаемо, как бы. Но, не знаю. Все равно жестко. Слишком это жестко. Игра, кстати, напомню, приквел к оригинальной серии комиксов Fables. Поэтому, я не знаю, после этого, возможно, даже захочется их почитать. Жалко, их у нас нет на русском. Хотя в последнее время у нас много комиксов издается на русском. Ну, я имею в виду в России. Занимаются переводами и все такое. Ладно, не будем отвлекаться от игры, давайте. Следовать сюжету и все такое. Вот она, мертвая Снежка, Белоснежка. You're making Как this more хотите. difficult than it has to be. If you just cooperate and answer the questions, you can go home. Maybe get some sleep. How are you feeling? Как I я себя know it's been a чувствую? long night for you. You look like you could use some rest. Я очень зол. Feeling pretty fucking pissed off right now. If I'm honest, I'd like to smash Фига everything у in него this синяки room. под глазами. Is that a Вообще threat? не спит. Depends on how much you like the furniture. I didn't think that was funny, in case you were waiting for me to laugh. Look, I know what you must be going through. Really, I do. But I could use your cooperation. Вы не знаете, кто это You сделал. don't know anything. If you did, you wouldn't be sitting here talking to me. You'd be talking to the piece of shit that did this.
Well, you stonewalling me like this isn't helping either of us, so why don't you cut the shit and... Че, тоже, что ли, может клыки показать, да? Волчий, как у меня прям. I'm trying to help you, Bigby. Еще за нами наблюдает, как всегда. Ну, это стандартно. What is it with you cops? Always trying to empathize with people. I know this must be hard for you. Do you? Do you fucking know? Have you had a friend killed and their head left at your fucking doorstep? No, didn't think so. Ну, ты правильно. Теперь она, я думаю, понимает, о чем идет речь вообще. Your nose is bleeding. Are you okay? You don't look so good. Что-то с ней как-то не так, да? Detective Brannigan? I'm Detective Brannigan. Yeah, I know. I just said that. Is there something? Что-то с ней явно не так, да? Please. Please. Какого хрена? I'm sorry. Just make it stop, please. ОБЦ. Какая-то хрень, которая убивает только людей, но не созданий. Ну, в смысле, вот как нас, например. Сказочных я имею в виду. We have to go now. Ну, судя по всему, да. What did you do to her? She'll be fine. It's just a memory wipe spell. Very expensive, but it works. The whole station will forget the last 24 hours and everything they saw at the Woodlands. Понятно. Это у нас Крейн. Напомню, он у нас, по-моему, является как главой вообще Фейблтауна. Насколько я помню. Ладно, идем. У нас с ней все будет в порядке. Да, и забрали фотографию. Я не понимаю, зачем на фотографии отрубленной головы. Это не очень, по-моему, круто. Ну ладно, как вещдок, может быть. Стрёмная машинка, я бы сказал. Да ладно, ему пойдет. Ну, спасибо, что вытащил, что ли? Thanks for bailing me out. Certainly. We found Tweedledee chained up to a post. That was your doing, correct? Yeah. Да. Well, I don't know why you detained him. Как Dee это was не at the знаешь, trip зачем? trap when Snow was left at the Woodlands, so he couldn't possibly be involved in this Но mayhem. они исследовали это дело с его братцем. Bluebeard's currently Так что? interrogating him. He's working for somebody. And whoever it is wants him snooping around every crime scene I've looked at. That doesn't necessarily mean they're involved in the Его и murders. не обвинял, как бы. Ну просто это все равно подозрительно. То есть кому-то это еще же интересно. И надо это выяснить. Лично я так думаю. I know what you're thinking, Bigby. It's been one full night and a slice of morning, and I already miss her too. Ну да, особенно как он к ней относился там. Не знаю, может быть, просто такой You человек. know, Хотя... I never get more homesick than when one of us dies. And now, for it to be Snow, I've never been good with these sorts of things. I just can't believe this is Просто really промолчу, да. happening. Our stories used to be so simple. Я не We had хочу a его beginning, обвинять там или a говорить, middle, что and an end. ой, да, ты прав, просто But ever since we moved to this пускай awful выговаривает, что city, хочет. Я его everything's особо не gotten слушаю. so confused. Что мне кажется, не то чтобы добрым и не то чтобы каким-то злым, не знаю. Did she give any Абсолютно такой indication to what she was thinking? побочный When you saw персонаж. her last, I mean. Хотя, может, я и I don't know ошибаюсь. why, but I'd like to know that she was, I guess, fine, I suppose. She could come off as
callous sometimes, but she wasn't really. She said that she wanted to change things, make it easier for fables to get help when they need it. Ну ладно. I don't know what else to say, Bigby. We have to put an end to this. It's been 2 murders in as many days. If we don't unearth our culprit, and soon, there will likely be another on our doorstep tonight. I'll get it done. Please, Bigby, for Miss White. I got it. Починишь, ничего страшного. Денег у тебя, в принципе, навалом. Открыто достижение. Подвал. That's not a very good answer, is it? Это, борода. Just tell me what I Или want to какая там know. она? It will Голубая. make things a lot less painful for you, in theory. Oh, were you planning on using that? I just thought you really liked rubbing your little Я, кстати, sword. думал почему-то, что они работают именно What the hell do you think you're doing? на бороду. Hello, Но нет. Ichabod. Или на бороду. Sheriff. Bluebeard. I was just chatting with our new friend. You were supposed to wait for us to get back. I told you, if you want to be involved, you will do things my way. No violence! Whatever you say, Ichabod. Hello, Big B. I want answers, D. Oh, Это goody. которого мы приделали I в thought you свободе. wanted questions, and I was having so much trouble thinking of any good ones. Though I'd settled on, how's your head? You see what I've been dealing with? What are you going to do about this, Bigby? I'm glad you have a sense of humor. I hope that means you're willing to cooperate. Snow White is dead, Look, I didn't kill anyone. and I'm supposed to just believe you. You were with me when it happened, dummy. I still have questions for you, D. Sounds like a personal problem. This is ridiculous. Let him work. He's got more experience with these kinds of things. Back in the alley, you mentioned your employer. Who is it? Who are you working for? Why? You looking to change your occupation? I'm not fucking around here, D. Понял, да? All right, D. Let's get to know each other. Ну так, ты мне будешь говорить или что? You know, I really like spending time with you, Bigby. You're so pleasant. Let's be friends. I was kidding. I don't want to be your friend. Покажем ему фотографию, что ли? Или что это? Просто посмотрим на нее. Fuck, Bigby. Don't make me look at that. Just put that away. Please. I don't want to see that. This is why we're here. Someone killed this woman, and we need to know who. I get it, I do, but I can't tell you what I don't know. Ну ты мне должен сказать Just хотя бы tell на me кого ты who your работаешь. employer is. I'd like to help you, but I can't. My brother and I, we got a thing about loyalty. We do our job and we keep our mouths shut. If we don't hold up our end, we don't get paid. Your brother. Where was he last night? I can't say. He could have been anywhere. Take your best guess. He didn't do it, if that's what you're thinking. Then where is he? No, I'm not sending you after my brother. Look, I answered your question. Can I get my stuff back now? What did you find on her? Oh, Даже не пришлось его бить, он nothing как-то of быстро все рассказал, consequence, да? really. Это его вещи. Виски тру. You just carry this around? Always handy that way. Couldn't hurt, I guess. Не знаю, зачем я это делаю, но ладно, это выглядит смешно со стороны. Look, Bigby, this isn't going to work. Don't you want to find out what happened to those girls? To Snow White? Let me handle this. So Типа where's your brother? задобрить пытаемся. Look, mate, I'd like to help. I would, but I can't tell you where he is.
Last time I saw him, we split up and I went to find Faith. Вот это помогло, в принципе. I don't know where he is now, but he didn't kill anybody. Just leave him out of this. You were looking for Faith? Look, Верину, I почему? went to her Что? apartment. Вера же That's no просто. secret. You saw me. No, there's more to it. You said you were trying to find something. All right, Dee. What did you want from Faith? Sorry, I can't help you. I'm not Да, saying ну, any ёп. more about it. Ой, сказала, говори бы, короче. Так. А ремни, я не знаю. это, Are типа, you done yet? I'm getting old over Нет, here. подожди. Деньги. Что у тебя с деньгами? You always carry this much cash? I've got a lot of laundry to do this week. What's it to you? Это, мне I кажется, не better get поможет. that back. Или поможет. Я не знаю, слушайте. Если за про себя он уже разлится, то точно ничего не скажет, наверное. Так что... Come on, Dee. What did you want from Faith? Sweet girl like her. Sweet? You think that girl was sweet? She was a fucking thief. Fucking sweet. Faith was plenty of things, but that ain't one of them. I mean, you know what she did for a living, Ну да, и right? что? She stole from you? Not from me. She stole from my boss. Hell, I ain't got nothing worth taking. Your boss. Well, that brings me back to my first question. Who are you working for? Пока что, я думаю, неплохо You're получается, gonna да? get me in trouble, Big B. I can't answer any more of your questions. Такой вот у нас допрос получается. Ладно, ну-ка, сигарета. I'm saving that. This is really... What's the point of this? Here. Yeah, all right. Не знаю, мне кажется, это Wanna see a работает почему-то. trick? Или нет? Why Ладно. don't you just tell me who you're working for? Look, you're not a bad guy, despite what Beauty says about you. At least you're not a total bastard Опа. anyway. But I just can't give you that information. Что-то про... There's no way красавицу Beauty он would сказал. associate with a scumbag like you. What's wrong with me? You're telling me I ain't pretty enough? Yeah, we're real close. Что ты имеешь в виду? This was supposed to be a murder investigation, but you're treating this guy like a fucking house guest. Ну, он, Beard. говорит же, And так что... not getting any answers from him this way. Snow White is dead. One of us. And you're going to let this ignorant shit walk out of here in one piece. Out of my way. I'll show you how it's done. What the fuck? What do you think you're doing? Teaching him a lesson. Now pay attention. Stop this right now! You enjoying yourself? Immensely. Stop! What the fuck do you think you're doing? Мне кажется, после этого он нам что-нибудь доскажет. Ну, я имею в виду не синяя борода, вы поняли, да? Твою мать, как это... Что? No. В смысле? What's going on down here? Не понял. Snow. Нифига себе, это что такое? Что за прикол? Я ничего не понял, если честно. Как она может быть жива вообще? Вы что, серьезно? Ну ладно, давайте, блин, увидим, наверное, что там. Что, как вообще? Какая-то подстава, может быть, была или что? Не, ну это прикольно, слушайте. Давненько я таких поворотов не видел. Если честно, я скучал по The Wolf Among Us. Хотел все его пройти, но как бы... Именно для прохождения хотел, поэтому оставил его напоследок, когда будет свободное время, чтобы продолжать. И вот мы продолжаем. Эпизод 2, Иллюзия. Неплохое вступление, да?
принципе, он нам как бы заговорил, он же что-то нам рассказал. Я думаю, если бы мы его били, мы бы сильно больше бы не узнали. Вот по комиксу What the Fables. hell was going on down there, Bigby? Ты мне скажешь, какого черта вообще ты жива? Using a prisoner like that. I thought you were dead, Snow. And that makes it okay? Так-то я его не бил. I hope it was worth your time. Мне кто-нибудь объяснит, что вообще произошло? Okay, you're gonna have to explain this, because I'm really Да, not вот я getting себя it сейчас yet. так чувствую. Именно After our так. conversation in the taxi last night, I got a call from Toad. He said his son found a body. We thought it was Faith at the time. Getting her back here wasn't easy. But hopefully we'll find something on her to help us track down the killer. Or at least to figure out who she is. If it's not Faith's body. I'm glad you took care of things. Thanks. Похвалили. Так, а как же голова, Snow. это что? What is it? I'm glad you're not Я, dead. если честно, я очень рад. Me too. У них же там I как just раз want to get to the bottom of какой-то this. роман закручивался, так что... I just feel like What is it? I feel responsible in a way. She looked just like me. А как And так maybe вообще? that's why she was killed. If someone wants you dead, at some point they'll realize they missed their target. And they'll come looking for me. У него даже сережки, You just have to find out who сережки, did this. сережки были те же, And как why так she was вообще? glamored to look like me. А, зачарован. I mean, that's what it is, right? So, Не знаю. what's our next move? Что-то я вообще без понятия. Так, тебе нужно затаиться, наверное. Maybe you should lie low for a while, until we figure out what's going on. And what? Sit around the business office twiddling my thumbs, waiting for the big bad Ну, это wolf to слишком solve all опасно. my problems? It's too dangerous out there. Too dangerous? Bigby, Я о тебе забочусь I'm просто. not going to be an errand girl for Crane anymore. I just want you to be careful. I almost lost you once. I'm and- not yours to lose. I'm Это было sorry. обидно. I know it's dangerous, but I'm not helpless. I can take care of myself. I've been doing it for centuries. TJ is waiting inside. He was so freaked out last night, he wouldn't tell us much. Even now, he just stops talking altogether after a certain point. He's pretty shaken up, though, so try not to be too, you know. С собой. Myself. Right. На последнее время и так добр. Что не так-то? Я же добрый. Подписаться с Фейблтон. Так, я думаю... на паузу можно? Да, я думаю, здесь мы остановимся и продолжим в следующей серии, потому что, думаю, для первой будет достаточно, тем более эпизоды они не такие длинные. Так что, ладно, как вы успели заметить, мы продолжаем и увидимся в следующей серии. С вами был Вестерн, всем пока.